The guys obviously saw me, shot but missed. I'm a left-wing activist. Являюсь анархистом из Беларуси. Вот, и были мы уже на некоторых операциях, на штурме, там, на засадах. Donc on se trouve à Irpin, qui a été le lieu d'une des batailles décisives du début de la guerre. Aujourd'hui, on est à Kiev, capitale de l'Ukraine, alors que ça fait quelques jours que le pouvoir russe a ratifié le rattachement des provinces de Zaporijia, Kherson, Donetsk et Lugansk à son territoire. Et ça fait plus d'un mois que la contre-offensive ukrainienne a été lancée sur le front est et sud du conflit. On n'est donc pas à un moment anodin de la guerre et c'est pourquoi on a voulu se rendre sur place pour voir la situation par nous-mêmes. Pour les Ukrainiens, la guerre n'est pas un choix, elle est un état de fait. C'est pourquoi on va chercher à savoir comment des individus, dans des contextes différents, ont réussi à mettre en place des structures de solidarité et de résistance pour vivre dans et avec la guerre. Donc on se trouve à Irpin, qui est une ville collée à Boutcha, située à 20 minutes en voiture de Kiev environ, qui a été le lieu d'une des batailles décisives du début de la guerre. En fait, ça a été un peu pour l'armée russe le dernier verrou avant d'entamer le siège de Kiev, et la défaite militaire qu'ils ont subie a vraiment modifié la stratégie militaire russe et a amené à l'abandon de l'objectif de la prise de Kiev. La bataille ici, elle a été d'une extrême violence autant pour les civils que pour les militaires et elle a amené à la destruction de la plupart des infrastructures de la ville. Pendant la bataille, il y a eu environ 2% de la population qui est restée, qui a dû s'organiser par eux-mêmes, tout simplement parce que la stratégie russe d'encerclement de la ville et la rapidité avec laquelle l'offensive a été menée a coupé la plupart des couloirs logistiques, des communications. Les pouvoirs publics ont également quitté la ville pendant la bataille. Depuis le retrait des troupes russes, la plupart des habitants ont pu revenir dans la ville. Beaucoup de bâtiments ont déjà été reconstruits, mais on sent toujours une forte présence militaire dans la ville. La plupart des combats, ils ont plutôt eu lieu en banlieue de la ville, mais également, surtout vers la fin de la bataille, dans le centre, et notamment dans l'université où on se trouve, qui a été le lieu d'un affrontement acharné entre forces russes et forces ukrainiennes dans les derniers jours de la bataille. L'université reste encore maintenant un haut lieu de l'organisation des civils et elle accueille par exemple un atelier de confection de filets de camouflage militaire. Actuellement, ils les font en blanc pour préparer l'hiver. Ici, on a rencontré Georg, qui est le médecin de l'université. Ça a été un des seuls médecins qui est resté dans la ville pendant la bataille et qui s'est occupé de soigner les blessés, de soigner les malades, qui a aussi participé à l'organisation logistique de la pharmacie. Everything was in flames. During this time, we've been joking that we've been fired upon by any firearms existing except for torpedoes. As you may see, two shellings came to this side. One shot hit directly my floor. As the guys obviously saw me, shot but missed. Okay. Particles of this shrapnel, they bitten even my windows on the last floor, you see. Après nous avoir emmenés faire un tour de la ville, Georg nous a donné l'opportunité de rencontrer un des commandants de l'unité de défense territoriale d'Irpin, qui a accepté de répondre à quelques-unes de nos questions. Pour des raisons de sécurité et de hiérarchie, il ne nous a pas autorisé à le filmer. Могу, я не знаю, я просто, ну, сам помню, что было все эти люди были, блядь, самые лучшие в мире. Вот те, кто остались, это такой поддержки, такой взаимной связи. Я бы хотел, чтобы такая связь осталась на всю жизнь. Ті, хто були тут, хоч щось бачили, хоч щось чули. Ті, у кого діти воюють з Західної України, всі ті ми разом, а ті, хто повернулись, хто на. От як йому розказати це? Ну да, я не знаю, попадет она куда-то, не попадет, но люди сплотились. Но мы что видим теперь чужих.
not like 4 people on the back seat, but much more. This hospital which we're standing in front of, the personnel of it has already been evacuated, so there was nobody here. We found out that we left here, that nobody else around. Understanding of this was the determining factor in staying here and providing help for people, because when you understand that there's nobody else around who can do what you can do. The war unified the population and made, well, in strange ways, it done this service of bringing people together and connecting people. Après notre passage à Irpin, nous sommes retournés à Kiev afin de rencontrer les personnes avec qui nous avions déjà établi contact. Ils faisaient tous partie d'une organisation politique qui participe d'une manière ou d'une autre à l'effort de guerre, et ils ont accepté de répondre à nos questions. Deux de ces personnes, Sergei et Ksyusha, My name is Sergei Movchan. Меня зовут Ксюша. sont membres de Solidarité collective, une organisation de soutien logistique qui s'occupe notamment du ravitaillement des militants politiques engagés militairement dans le conflit. On a également pu rencontrer l'un de ces combattants, Arthur, d'origine biélorusse, militant anarchiste et antifasciste, membre d'un de ces bataillons anti-autoritaires en Ukraine. Меня зовут Артур. Enfin, on a aussi rencontré Vladislav, Yeah, my name is Vladislav. militant au sein de Socialny Ruch, un jeune parti socialiste ukrainien. Tourniquets, also one of the most important stuff. And it's like gold stuff. It's a lot of military equipment in this. Yeah, here is all this room is for military equipment. Yeah. Like it's a plate carrier, sleeping bags. It's a plates for class of protection, and we successfully bought it 100 of even 200 of such plates in the beginning, and like we successfully cover all the requests of our fighters, like on the second month of the war. It was super cool for us. I am a left-wing activist. I'm sitting here as the representative of Solidarity collectives. It's an anti-authoritarian volunteer initiative network. Я являюсь координаторкой милитарного направления в такой организации, как коллективы солидарности. Мой позывной «Панк». Я нахожусь в Украине, сам из Беларуси. Вот, на данный момент служу в полку Калиновского, вот, как участник пулеметного расчета. I am social activist and historian. I am a member of organization Socialny Ruch. The idea of this initiative started from, I think, some months before the invasion started. It was idea from anarchist circles, and people, they had the meeting where they tried to imagine what we could do if Putin will decide to attack Ukraine. And in these discussions, they decided that we should do at least two things. We should create at least two entities. One, it's a military entity, and another one, it's a volunteer part. And as we know, invasion started, and at the same day, both organizations was created. And one of them, it's military part, so people, first of all anarchists, but not only, anti-fascist, anti-authoritarian leftist, they came to the one certain point and joined one certain territorial defense unit. And they created anti-authoritarian unit. And at the same day, our part started, the volunteer part. The first task was to support this unit. Territorial Defense Unit. Сейчас наша деятельность — это 90% помощи нацелена на поддержку антиавторитарных солдат, которые разбросаны, собственно, по всей линии фронта. На данный момент это около 70 человек, плюс еще сотни профсоюзников, которым мы тоже пытаемся периодически помогать, солдат,
которые вышли из профсоюзного движения. В мои обязанности входит поиск необходимых вещей, амуниции, техники для бойцов. Они отсылают нам запрос, и мы его обрабатываем. Являюсь анархистом из Беларуси. Вот, приехал в Украину в 2017 году. С 2014 года занимался активизмом против режима Лукашенко. И так получилось, что, как и многим активистам из Беларуси, пришлось уехать из страны вот, по понятным причинам в ходе репрессий вот, моих товарищей и, собственно, меня. Когда началась война, полномасштабная, скажем так, 24 числа, еще до этого времени, буквально за несколько дней, мы с моим товарищем там, и другими товарищами обсуждали тему полномасштабного конфликта. И, в принципе, готовили себя к тому, что стоит, скажем так, пойти куда-то, взять в руки оружие, и отбивать, получается, защищать свою страну. И я решил пойти в Добробат парамедиком-госпитальера. И в госпиталерах я был там почти 2 месяца примерно, да, там, может, чуть больше. Вот. И это дало мне понимание о том, какая на данный момент сейчас идет война, что происходит на фронте. Я объездил почти за эти 2 месяца всю линию фронта. Вот, был в разных ситуациях, и были прямой контакт с противником. Да, я пытался оформиться в разные подразделения, и мне везде отказывали. Сейчас вот на данный момент я в полку Костя Кальновского. Это полк, где есть исключительно белорусы, вот, ребята, у которых тоже такие проблемы с документами, как у меня. Вот, и были мы уже на некоторых операциях, на штурме, там, на засадах. Вот, поэтому, в принципе, мне с ними проще. Вот, потому что это мои товарищи, коммуникация налажена уже, и нету каких-то таких банальных бытовых проблем. Социальный рух is anti-capitalist democratic socialist organization. It's pretty plural organization with different people with different perspective, from left wing of social democracy to the Trotskyists, libertarian socialists, anarchists, all different kinds of people together. And we mostly participate in organizing trade unions, in helping to form trade unions, to help already existing trade unions. We organize educational events for the people to know about socialism and trying to just gather left for campaigns for defending workers' rights and some political action that actually influences the decisions of the government. Before this war, I think the Ukrainian left movement and anarchistic movement was a little bit in the bubble, and it was not interesting. It's from our side it was in the bubble, and it was not very interesting from Western movement, left movement. Now I think we destroyed this bubble a little, and now we're starting to communicate with people all over the world who support us. It's very, very important for us, and I think it's another it gives us more possibilities in future as well, and for the Western people too. It's basically destroyed all the contradictions and shows that we have a lot of secondary contradictions, but on the main one, on the topic of opposing Russian imperialism, we are united. I think that it has some good effect. Why I say it? Of course, it's very temporary effect, but we don't have any splits. We stop to fight each other, and today our initiative support people with whom I, for example, have some personal conflicts, or they have conflicts with some from our initiative. But now it just doesn't matter. We're all against the Russian invasion, and we have a consensus because of this. It created a lot of space for the left, because people who thought of the left before in terms like, okay, Russian agents, they're now seeing that left are together with them, they're helping us. And with this, a lot of trust, a lot of connections were built, a lot of people just had a very good opinion about us. These people, the same people that a year ago was saying, okay, socialists, okay, it means Russian imperialists and so on.
So it gave us a lot of space, and precisely because there are left-wing battalions, anti-authoritarian battalions, it makes a lot of impact. And I would say that if, for example, there was like one big international battalion of the left in Ukraine, nobody would speak about Azov. A lot of people just see that people participating in this liberational war, and they grow respect towards these organizations and towards their actions. Ну, я думаю, что конфликт на Украине конкретно дал большой опыт левым инициативам именно здесь. Это опыт коммуникации, работы друг с другом, опыт колоссальный дала ребятам, которые сейчас находятся на фронте. Вот. И, в принципе, ну и тем нашим товарищам с Европы, которые тоже здесь участвуют, вот, в составе разных подразделений и групп. И эта война дала понять многим, кто кем является. То есть, что от кого можно ожидать. И дала людям, мне и моим товарищам колоссальный опыт. Легитимизация политического процесса происходит сейчас на фронте, будущего политического процесса происходит сейчас на фронте. Даже если на данный момент не имеет радикального значения, правый ты или левый, или мусульманин, или кто-либо католик на фронте, все равно все эти юниты, которые себя так или иначе позиционируют, нарабатывают будущие политические баллы. Эти политические баллы сработают после войны, когда встанет вопрос, а что вы делали, а где вы были. То есть явно будет такое, что тот, кто ушел, убежал в Европу, к примеру, скрылся, не участвовал в вооруженном сопротивлении, будет иметь куда меньше обоснований в будущем своей деятельности. И на данный момент все политические структуры, которые участвуют на фронте, обосновывают в будущем, создают почву для своих организаций в будущем. Everyone should understand that the sides are not equal. So that we are fighting not only because someone invaded our land. Maybe it's enough for nationalists. Even maybe it's enough for ordinary people who just face the war. Like your relatives are dying, your city is destroying. For many people, it's good reason to strike back. But even if we're like pure leftists and we need more reasons, I have it. The really countries, Ukraine and Russia, are not equal. Here, we have a lot of freedom because Ukraine it's a real weak state. We as the leftists could do a lot of things here. Even with this decommunization laws, you can protest, you can fight police, and then nothing for you. If you have at least some power behind you, some media power, or like power of your muscles, you can do a lot of different things. For example, we don't have even law about the peaceful demonstrations. Just go on the street and protest wherever you want. People from Belarus and Russia who came to Ukraine, they're shocked about the level of freedom here. Первоначально от европейских товарищей было очень много вопросов, как понять, как принять тот факт, что множество анархистов вступило в организации, структуры регулярной армии. То есть вы же против государства. Почему же вы вступаете в юниты, которые подчиняются государству? They have like this left-wing identity that means, okay, if I am left-wing, I should be against NATO. But this does not create like engaging in real situation. And for us, a lot of people like now in Ukrainian left, and a lot of people on the Western left who understood the situation, they have a very principled position against all imperialisms
and for like self-determination of the people, for the rights of the people. And in this situation, you can understand that there is attacker and there is subjugated people of Ukraine, like Ukrainians, that's just defending. And if you're not using this like very identity thing that okay, NATO bad and everyone who is against NATO is good, but actually think about oppressed people and try to make your analysis speaking from the point of the oppressed, you understand everything. Это война артиллерий. Война со сложным организованным противником, логистикой, саппортом и, конечно же, маленький юнит, который сформировался буквально за несколько недель, без какого-либо опыта, не может себе противопоставить таким масштабным структурам. Поэтому это не идеальное возможное решение, но единственное возможно для какой-либо акции, какой-либо деятельности и сопротивлению. И решение для антиавторитариев было однозначным. То есть либо мы участвуем в вооруженной борьбе на условиях, которые диктует ситуация, либо мы не участвуем. They just very, you know, orientalist, and they're denying subjectivity of the people, not only of Ukrainian but of Russian people. They think, for example, that Russian state and Russian people don't have subjectivity. They only react to what NATO doing. So they think that it's like American exceptionalism or NATO exceptionalism. So only one subject exists, but actually they have a subjectivity to make their decisions and engage in imperialism. And the same they're saying for Ukrainians, that they don't have subjectivity for their actions. I think I'm very critical to Ukrainian state. I know very good about the problems here, but if we compare this, what you can do, and of course you also could say that there are a lot of variety here. Yes, it's true, and also they can enjoy this freedom, beat someone and then nothing. It's how the political fights looks like. Ты уже сталкиваешься с постфактумом и особо не выбираешь, там, кто лучше, кто хуже, там, то есть тут убивают людей, лишают всего самого ценного. Вот. Я знаю много своих друзей, товарищей, которые потеряли что-то на этой войне. Как бы ты тут уже просто постфактум с ситуацией сталкиваешься, и тебе не приходится выбирать. Никто из тех, кто пошел сейчас в армию из антиавторитариев, не грезил идеей посвятить свою жизнь войне, сидеть в окопах с автоматом и убивать других людей. Вся эта ситуация обоснована тем, что мы вынуждены идти на это сопротивление. Это единственная наша возможность выжить, сохранить то гражданское общество, те свободы, за которые мы бились очень долгие годы. I think that now we do the important work. For me, we are helping people, at least trying to help people as much as we can, and yeah, it looks like important part for the leftists in all times. Of course, we criticize the labor initiatives. We demand. We raise some demands to the government, but we can't organize the demonstrations, for example. It's illegal now. And we understand that it's not a time, a little bit. So I'm really waiting for the victory, for the stop of this war, for the end of this war. And because after it, we could start to do what we shall do as a leftist, to raise the economical and social questions, and not just raise money for the weapons. В окопе при боевых действиях, когда там над тобой летают дроны, по тебе работает снайпер, либо там ведется плотная стрелкотня, в окопе твой лучший друг может быть кто угодно. Это может быть какой-то бон, там, неважно, любой абсолютно человек. Вот. И понимание этого даст нам, скажем так, больше возможностей для поддержки наших товарищей, которые
не покладая рук, ведут борьбу на фронте, рискуют своей жизнью. Некоторые, к сожалению, лишаются жизни, и у нас есть такие случаи. With the war, we are actually starting to engage with real problem of real people, and it creates a possibility to fight this marginalization, and very strongly. It's hard to have abstract position if you're doing something. So it's creates this experience of studying for the left and reflecting their past and so on and so on. It's very helpful, and for the people understanding who is left, and for the left understanding what they should do. Quelques heures après avoir réalisé ces interviews, les infrastructures énergétiques de Kiev et de nombreuses autres villes étaient bombardées en réponse à l'attaque sur le pont de Crimée. Une résolution diplomatique de la guerre ne semble clairement pas se profiler pour l'instant, et le conflit risque encore de s'étendre dans le temps et même d'augmenter en intensité, autant pour les militaires que pour les civils. Si nous sommes allés en Ukraine, ce n'était pas pour prendre position dans le conflit, mais pour montrer comment, dans un contexte qui leur est imposé, différents individus dans différentes situations se retrouvent à prendre part à cette guerre. La guerre modifie profondément les relations sociales et les formes d'organisation politique. Elle redistribue le jeu des alliances, des solidarités et des pouvoirs. Pour ceux que nous avons rencontrés, leur forme d'engagement a permis et conditionné l'émergence de nouvelles dynamiques sociales et politiques, à l'échelle individuelle comme à l'échelle collective. Au-delà du positionnement propre à chacun sur cette guerre, ce que l'on a tiré de ces rencontres, c'est que l'engagement dans une situation de conflit relève moins d'un positionnement théorique que des possibilités qui s'offrent aux individus pour s'investir à l'intérieur. Lorsque la situation l'impose, ce n'est pas tant la question de ce qu'il faudrait faire idéalement qui se pose, que celle de ce qu'il est possible de faire avec les ressources dont on dispose.